This is the Crown Prince of Serbia. And here is the Crown Princess. And this is their royal palace. His Royal Highness Crown Prince Alexander was born in Claridge's Hotel in Suite 212 in London on 17 July 1945. It was where his father, His Majesty King Peter II, and his mother, Her Majesty Queen Alexandra, were at the time. His Majesty King Peter II asked the British government to temporarily declare the hotel suite where Crown Prince Alexander would be born to be declared Yugoslav territory for the birth of the future king. The baptism of Crown Prince Alexander was officiated by Patriarch Gavrilo and Bishop Nikolai Velimirovich on 24 October 1945 at Westminster Abbey. The godparents were the then Princess Elizabeth, later Her Majesty Queen Elizabeth II, and her father, His Majesty King George VI. Also in the presence of Her Majesty Queen Elizabeth, later the Queen Mother, and His Majesty King George II of Greece. When just 4 months old, on 29 November 1945, the Communist Federal People's Republic of Yugoslavia took over power. Tragically, by the decree of the Communist government, Crown Prince Alexander was declared an enemy of the state at the age of 2. By this decree, all rights, including citizenship, were removed and all private, rightfully owned properties of the royal family were confiscated, and unfortunately, they still are today. Many years later, in September 1991, His Royal Highness Crown Prince Alexander and his family set foot on the soil of his homeland for the first time. But even that did not mark the beginning of his life among the people of Serbia. Hundreds of thousands welcomed their Royal Highnesses, and they had only one message: stay here. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Το απόψινό Τετ-A-Tετ στον Α είναι ιδιαίτερο, με πολλή δόση ιστορίας, αφού είμαστε στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία και έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον πρίγκιπα Αλέξανδρο και την πριγκίπισσα Αικατερίνη της Σερβίας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Να πω όμως στους τηλεθεατές γιατί ήθελα αυτό το Τετ-A-Tετ απόψε. Ο πρίγκιπας Αλέξανδρος της Σερβίας είναι ο εγγονός του βασιλιά Αλέξανδρου του Πρώτου των Ελλήνων και της Ασπασίας Μάνου. Ένα ζευγάρι, δύο ιστορικές προσωπικότητες που άφησαν το στίγμα τους στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, και η μητέρα του πρίγκιπα Αλέξανδρου είναι η πριγκίπισσα Αλεξάνδρα της Ελλάδας, η οποία παντρεύτηκε τον βασιλιά Πέτρο της Ιουγκοσλαβίας. Η πριγκίπισσα Αικατερίνη είναι Ελληνίδα, οπότε η συνέντευξή μας θα γίνεται στα ελληνικά. Ο πρίγκιπας Αλέξανδρος θα ερωτάται στα ελληνικά και θα απαντάει στα αγγλικά. Να πω ότι ο πρίγκιπας Αλέξανδρος γεννήθηκε στο Λονδίνο. Υπάρχει και μια καταπληκτική ιστορία για τη γέννησή του και τη στιγμή της γέννησής του στο δωμάτιο 212 του ξενοδοχείου Claridge's του Λονδίνου. Και η νονή του ήταν ο βασιλιάς Γεώργιος ο Έκτος του Ηνωμένου Βασιλείου, ο πατέρας της βασίλισσας Ελισάβετ, και η ίδια η βασίλισσα Ελισάβετ, που τότε ήταν πριγκίπισσα Ελισάβετ. Πόσο Έλληνας αισθάνεστε, πώς νιώθετε για την ελληνική καταγωγή σας και για το ότι είστε εγγονός ενός από τους δημοφιλέστερους Έλληνες βασιλείς? I'm very proud of my Greek heritage. It's wonderful. My grandfather, my grandmother, and also the pleasure to come to Greece. I've been coming to Greece since, I think, 1957, 1958. And my grandfather, I'm so sad what happened to him. It was quite tragic, where he was bitten by a monkey bite and died of sepsis. In those days, unfortunately, there was no penicillin, and there were some decisions that were not too good. My grandmother was always very good to me, Aspasia Manos. So I have a good background there, as you might say. Μια εύλογη ερώτηση για πολύ κόσμο. Γιατί δεν μιλάτε ελληνικά? Because I never lived in Greece. I speak other languages. I have 4 or 5 languages. Yes, if I lived here, I certainly would. No doubt about it.
Πόσο Έλληνας αισθάνεστε? I'll tell you what we did. There was a charity foundation called Lifeline Hellas here, which was helping Serbia. Serbia and Greece are like brothers and sisters. And during our troubles, which were quite extraordinary and very bad, Greece helped us dramatically. And my wife is the patron of this charity. And so it was helping Serbia, and we switched it to help Greece because we owe a lot to Greece. And now this charity is helping Greece, the hospitals, incubators, machines, and so on. That shows you how much we love Greece. Πριγκίπισσα Αικατερίνη, θέλω να μου πείτε, όταν πρωτογνωριστήκατε με τον πρίγκιπα Αλέξανδρο, τι σας έλεγε για την Ελλάδα και αν έπαιζε ρόλο το ότι εσείς είστε Ελληνίδα γι' αυτόν. Η Ελλάδα για το σύζυγό μου είναι πάρα πολύ κοντά στην καρδούλα του. Πραγματικά με έχει συγκινήσει με τόση αγάπη που έχει για τον τόπο αυτό που γεννήθηκα εγώ εδώ και πραγματικά αισθάνεται μέσα του πολύ το ελληνικό του αίμα. Είναι πολύ περήφανος για το ελληνικό του αίμα και πάντα τον ενδιαφέρει να βοηθήσει την Ελλάδα με ό,τι τρόπο μπορεί και τη Σερβία βέβαια, αλλά δεν σας αποκρύπτω για εκείνον η Ελλάδα είναι πολύ πολύ κοντά του, διότι μεγάλωσε με τη γιαγιά του, την Ασπασία Μάνου, τη μητέρα του, τον πατέρα του και πέρασε και τα καλοκαίρια του στο Μόρεπο που πήγαινε μαζί τους και πήγαινε και έμενε μαζί τους στο παλάτι και ήταν η οικογένεια που δεν είχε αδέλφια, είχε τους γονείς και η Ελλάδα και τα ξαδέλφια του ήταν η ζωή του. Ναι. Και πραγματικά με έχει συγκινήσει με την αγάπη που έχει. Πιστεύω ότι όλα αυτά είναι γραμμένα. Και όταν ήμουν στη Ουάσιγκτον, γιατί ζούσα εκεί, όπως ζούσε και εκείνος, με την πρώην του οικογένεια, κάποια στιγμή ένας Έλληνας φίλος μας κάλεσε να φάμε μαζί και έφερε και το σύζυγό μου. Δεν είχα ποτέ αισθανθεί όπως αισθάνθηκα. Ένας άνθρωπος τόσο απλός, τόσο καλός, με μια τόσο δύσκολη ζωή που είχε και παρόλα αυτά είχε την καλοσύνη μέσα του, δέχτηκε ότι του έφερε η ζωή και έκανε το πάνι αυτό. Τον θαύμασα και θα σας πω την αλήθεια, τον αγάπησα αμέσως. Τόσο πολύ που με φόβιζε λίγο ο τρόπος που τον αγαπούσα, γιατί λέω, Θεέ μου, λέω, πώς εγώ που είμαι τόσο δυνατή και όλα αυτά, τόσο πολύ με έχει μαγέψει αυτός ο άνθρωπος. Αλλά η καλοσύνη του δείχνεται στο πρόσωπό του. Και τον σεβάστηκα, τον αγάπησα. Πώς ήταν ο γάμος σας το 1985? Παντρευτήκαμε στο Λονδίνο και στη δικιά μας τη Σέρβη την εκκλησία και ήταν ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, ο κουμπάρος μας και η βασίλισσα εκεί όλα. Και ήταν μια πολύ μεγάλη μέρα για μένα και φύγαμε από την Αμερική και πήγαμε στο Λονδίνο να ζήσουμε και μου έφερε και τα 3 παιδιά να μεγαλώσω, τα δικά του παιδιά, από τον πρώτο του γάμο και τα δίδυμα ήταν 18 μηνών και το μεγάλο 3,5. Και είμαστε μια οικογένεια. Σκεφτήκαμε να κάνουμε κι εμείς ένα μωρό, αλλά με τα 3 που είχαμε σκεφτήκαμε ότι ήταν καλύτερα να τους δώσουμε ό,τι μπορούσαμε. Και έτσι κάναμε και τελείωσαν τα πανεπιστήμια όλα και είναι μια ζωή μαγική μαζί του. Και έχετε κι εσείς 2 παιδιά από τον πρώτο σας γάμο, έχω σωστά? 2 παιδιά, ναι. Το Ντέιβιτ και την Άλισον, η οποία η Άλισον ζει στην Αμερική και παντρεμένη με 4 παιδιά και ο γιος μου παντρεύτηκε Ελληνίδα. Καλά, εγώ πια πανηγύρισα και μας κάνανε ένα καταπληκτικό αγοράκι, τον Αλέξανδρο, ο οποίος πάει στο κολέγιο και ο Αλέξανδρος τραγουδάει, λένε ότι είναι ο επόμενος Παβαρότη. Α, τόσο καλά. Οπότε ο Θεός με έχει ευλογήσει με μια καλή οικογένεια και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο Θεός έχει κάνει τόσο καλά και είναι και η σειρά μας να δώσουμε. Ήρθαμε να δώσουμε, δεν ήρθαμε να πάρουμε στη ζωή. Ο κουμπάρος σας ήταν ο τέος βασιλιάς Κωνσταντίνος,
του γιού σας, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι, ακριβώς. Πάντρεψε το γιο μου στην εκκλησία εδώ και ήταν ένα πολύ ωραίος γάμος. Ήμουνα πολύ περήφανη που θα έχω την Αγγελική, την Άντζη, ως κουμπάρα του γιού σας. Βέβαια. Ναι. Και η νύφη μου, ήμουνα πολύ περήφανη και όταν μου κάναν και τον Αλέξανδρο. Και ήταν για μένα μεγάλη χαρά, γιατί πραγματικά πάντα λέγαμε η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Και την αγάπησα πάρα πολύ, την καινούργια οικογένεια που ο γιος μου έκανε εδώ στην Ελλάδα και τον οικονόμο που είναι Έλληνας, η νύφη μου Έλληνας. Είχα ανάγκη αυτό το ελληνικό, γιατί έζησα στην Αμερική 20 χρόνια και μου λείψε πάρα πολύ η Ελλάδα. Και την αγαπάω πολύ και θέλω να τη βοηθήσω. Και όπως και την Κύπρο. Πείτε μας για την γιαγιά σας, την Ασπασία Μάνου. Ήταν η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα που παντρεύτηκε ένα βασιλιά χωρίς να είναι γαλαζοαίματη. Τι θυμάστε από τη γιαγιά σας, τι θυμάστε από την οικογένεια της γιαγιάς σας? Να πούμε ότι είναι η αδερφή της Ραλούς Μάνου, της πολύ γνωστής και ιστορικής χορογράφου. Τι θυμάστε από την Ασπασία Μάνου? Well, I remember my grandmother being a wonderful person. My parents were going through a difficult time because the communists had taken over. I was made an enemy of the state at 2 years old. I must have been very dangerous to get that human rights violation. But it was my grandmother who took good care of me because, as I said, my parents were having a pretty difficult time. She took care of me at schooling in Switzerland. She came to see me. She was like a real mother. She was a wonderful person, very warm. Of course, nowadays, things have changed. People get married to whoever they want to. Yes, we can see that in the royal family. Every royal family, everyone. Yes. Yeah. But then it was... taboo. And the scandal, a great In fact, I'll say it was too imperial, wasn't it? Πώς θα περιγράφατε την εμπειρία, το δράμα που έζησε η γιαγιά σας όταν έχασε τον παππού σας σε τόσο νεαρή ηλικία και μετά από λίγα χρόνια γάμου? It was a huge shock for her. It was incredible. I think she never recovered from this tragedy that took place in Tatoi. It hurt her a lot, and she would talk about it occasionally, the tragedy that happened to her husband, the king. Pretty big one. I've read that she refused and denied to the doctors to cut the leg of the king. I have a different version on that one. I think the doctors were too scared to do it. They were very, very scared to cut off the leg where the bite had taken place. Medicine during those days was not at its best, shall we say. Άρα, δεν είδατε να νιώθει κάπου ενοχές για την απόφαση που πήρε? Λέτε εσείς ότι δεν την πήρε την απόφαση. It was a medical decision of the doctors surrounding the king at the time, yes. Στην Ελλάδα λέμε ότι αν γράφουν τα σχολικά βιβλία της ιστορίας ότι αν δεν πέθαινε από το δάγκωμα της μαϊμούς ο βασιλιάς Αλέξανδρος ο πρώτος, ίσως ο ρούς της ιστορίας της ελληνικής να ήταν διαφορετικός. Πιστεύετε αυτό το πράγμα? It's very possible. We have the same situation in Yugoslavia when King Alexander, my father's father, was assassinated in Marseille. Everybody says it would have been a different situation. We don't know. What happened happened. It was a great tragedy, and a great tragedy that both grandfathers died very early. Η σύζυγός σας είπε ότι είχατε μία δύσκολη ζωή. Ισχύει, αν κάποιος διαβάσει την ιστορία της ζωής σας και της οικογένειάς σας, ότι είχατε μία δύσκολη ζωή. Εσείς το νιώθετε αυτό? It wasn't easy because my father thought he'd go back to Yugoslavia tomorrow. And I don't recommend any type of dictatorship, be a fascist or communist. We had a very strong communist dictatorship. Yes, Greece had a civil war, but ours was a deadly one. And many people were killed. We also have many people that came from Greece to Serbia, and we go around Serbia and we come across Greek names. They don't speak Serbian, but they came from the Greek Civil War. So that's the sort of story that we have. And every holiday, I would go to a different place where my parents were living, be it somewhere in Europe or in America. It was quite tragic, very tragic. Γεννηθήκατε 17 Ιουλίου του 1945, αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,
και γεννηθήκατε στο ξενοδοχείο Claridge's του Λονδίνου και η Βρετανική κυβέρνηση ονόμασε Ιουγκοσλαβικό έδαφος τη σουίτα του ξενοδοχείου όπου γεννηθήκατε. Αυτό γιατί έγινε? I think they felt very bad what happened because initially they supported my father, who had his forces in Yugoslavia against the Germans. But also what prevailed afterwards was a civil war, which was quite complicated. And Churchill was badly informed, as we know now from all the information from the archives, Kew Gardens in the United Kingdom, that the British security services, SOE, Strategic Operations Executive, was penetrated by NKVD, which was like the KGB, and information coming to Churchill was completely doctored. And even the Americans afterwards joined the British on that. Initially, Roosevelt was against it. But we're finding out more and more. For example, Roosevelt gave the highest award to the general that my father was supporting, and also missions that saved 500 American and British pilots came out now. They wanted to hide it to please their friend Tito, which is quite disgusting. So we paid the price for that. It was a mess. Now it's all going to come out. And Churchill, of course, his position was to defend the United Kingdom no matter what. That happened, and it's very, very sad. So my father lost the kingdom, and many mistakes have happened since then. Η μητέρα σας, η Αλεξάνδρα της Ελλάδος, ήταν το μοναδικό παιδί του βασιλιά Αλέξανδρου και της Ασπασίας Μάνου και μάλιστα γεννήθηκε μετά το θάνατο του πατέρα της. Τι θυμάστε από τη μητέρα σας? She was a very kind person, but again, it was very difficult for her to be thrown into our politics. Our politics were similar to Greek politics, tough ones, if you might say so. And she went through a very hard time. The emigre politics also became very complicated, particularly in the Germanys and United States, Canadas, and Australia. And my father was getting a lot of support from the emigre politics, all these people that escaped communism and escaped the economic situation in the former Yugoslavia. And it was not difficult. I mean, it was not hard for her. It was very hard for her. It was pretty tragic. Είπα στην αρχή ότι νονός σας και νονά σας ήταν ο βασιλιάς Γεώργιος ο Έκτος του Ηνωμένου Βασιλείου και η Πριγκίπισσα τότε Ελισάβετ του Ηνωμένου Βασιλείου, η μετέπειτα βασίλισσα. Πείτε μου για τους νονούς σας, τι θυμάστε? Φαντάζομαι από τον βασιλιά Γεώργιο δεν θυμάστε πολλά, γιατί ήσασταν 5 χρονών όταν πέθανε, αλλά σίγουρα από την νονά σας, τη βασίλισσα Ελισάβετ, είχατε στενές σχέσεις. Oh yes, the Queen was very good to me. She was very friendly. I would go and have meals with her at Buckingham Palace. She was always very close, and my wife and I went there several times and meet with her. We went to birthdays, jubilees, and so on. She was a very good godmother, and so interesting to talk to, extremely knowledgeable person, very pleasant. Τι θα λέγατε ότι ήταν αυτό που την κράτησε στο θρόνο σχεδόν χωρίς κανένα λάθος 70 χρόνια? She was a true constitutional monarch. Monarchy must be constitutional. That's very important. It's up to the government elected by the people to run the country. And she was a perfect example to be there for stability, unity, and continuity. She was good at that, no doubt about it. Πριγκίπισσα Αικατερίνη, πείτε μας λίγο για τις σχέσεις σας με την βασίλισσα Ελισάβετ και τι έτσι μπορεί να είπατε μεταξύ σας όλα αυτά τα χρόνια. Πώς ήταν ως άνθρωπος που οι υπόλοιποι δεν μπορούμε να το δούμε, δεν μπορούσαμε να το δούμε. Η βασίλισσα Ελισάβετ και η μητέρα της είχαν μεγάλη αγάπη για τον Αλέξανδρο. Πολύ μεγάλη αγάπη. Και γνώρισα βέβαια και τη μητέρα της βασίλισσας. Και πραγματικά, παρόλο ότι ήταν αρκετά μεγάλης ηλικίας, μόλις τον έβλεπε τον Αλέξανδρο, ένα μεγάλο χαμόγελο, μεγάλη αγάπη, έβγαινε η αγάπη της για τον Αλέξανδρο και έλεγε «Ο Αλέξανδρος μου». Η βασίλισσα Ελισάβετ μου μιλούσε πολύ για την αγάπη που είχε για τον Αλέξανδρο. Μου μίλησε για όταν τον βάφτισε και μαζί με τον μπαμπά της, και ότι ο μπαμπάς της είπε «Σε παρακαλώ, κράτα εσύ το μωρό».
έτσι πρέπει και είμαι και εγώ δίπλα σου εδώ. Και πάντα ενδιαφερόταν πάρα πολύ για τον Αλέξανδρο. Και είχα συγκινηθεί πολύ όταν ήταν τα 50 χρόνια του Αλέξανδρου και του έκανα ένα μεγάλο δείπνο με όλους τους βασιλείς, τους περισσότερους ήταν εκεί και βέβαια η βασίλισσα δίπλα του της Αγγλίας και του είπε «Αλεξάνδρ, όταν γίνεις 60 ετών, είσαι 50 σήμερα στο δείπνο του Κλάριτζες, όταν γίνεις 60, τι θα ήθελες?» Λέει «Θα ήθελα να είμαι στον τόπο μου και να περάσω τα 60 μου χρόνια στον τόπο μου». Όταν λοιπόν έγινε 60 ο Αλέξανδρος, η ευχή αυτή βρήκε πραγματικότητα και είχαμε στη ταράτσα του παλατιού 1000 άτομα για φαΐ και ήταν όλη η κυβέρνηση της Σερβίας παρόν. Αυτή ήταν μια ευχή που είχε κάνει στην παρουσία της βασίλισσας που τον ρώτησε και βγήκε πραγματικότης. Και αυτό την είχε κάνει πάρα πολύ περήφανη. Γιατί πραγματικά δεν ήθελε να τον δει εκτός του κράτους του. Και πίστευε ότι μια μέρα θα γυρίσει. Τόσο πολύ το πίστευε που τον είχε επηρεάσει και εκείνον η νονά του να επιμείνει τόσο πολύ. Γυρίσατε στη Σερβία το 1991, αν δεν κάνω λάθος. Περιγράψτε μας λίγο πώς ήρθαν ιστορικά τα πράγματα για να γυρίσετε πίσω στη χώρα σας και πώς γυρίσατε. That was an illegal entry because I was still enemy of the state. But what happened is that the opposition united and sent an email to me, please come back, we need you. And I made the decision that we go to Zurich and we flew in a private aircraft to Belgrade, my wife and myself and the 3 boys. And we were allowed to enter, which was quite extraordinary. But really what happened is that the regime decided to open up a bit and allowed us to be known to the public, even on state TV and state newspapers and things like that. With your titles? Yes. But then I kept saying democratic process, democratic reform, the only way forward. And they didn't like that too much, so I was eventually shut off. But 91 was a very big entry into Belgrade for 3 days, massive reception. From the airport to the center of the town, it took a long, long time with hundreds of thousands of people. I then came back the next year and joined the demonstrations against the regime, which was okay, but complicated. And then we didn't come back until 95, when unfortunately my uncle, Prince Tomislav, was in a bad condition and we visited the hospital. Then the next time we came back was in 2000, after the revolution. Να πούμε ότι στη Σερβία υπάρχει ένα ιδιαίτερο status quo σχετικά με τον πρίγκιπα και την πριγκιπική οικογένεια. Τους έχουν επαναφέρει τους τίτλους, δεν έχουν θεσμικό ρόλο, υπάρχει ο πρόεδρος του κράτους, όμως αναγνωρίζονται κανονικά και ζουν κανονικά στη Σερβία. Και να πούμε ότι σε δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι η πλειονότητα των Σέρβων θα ήθελαν να επανέλθει η μοναρχία, να επανέλθει στο θρόνο ο πρίγκιπας Αλέξανδρος. We're behind Bulgaria, Romania, the Czech Republic, where they had restitution in different ways. We still have the palaces and all private properties confiscated. Now, my grandfather was like an entrepreneur. He invested in gold mines, he invested in Woolworths shares and things like that. And he paid taxes on the palaces. We still not have restitution of private property, neither in Serbia, neither in Montenegro, nor Slovenia, which is a member of the European Union. They just let you stay in the palaces? Yes, we have the right to use the 2 palaces in the compound, the Royal Palace and the White Palace. Is this correct? A member of the European Union not allowing me to use the palaces or my family
I think this is quite wrong. It's a human rights violation. We can prove everything. We have all the documentation. So the use of the palaces is really very nice. And we have a small budget from the state. We've had its problems, but at least we're living in the home that my grandfather built and my grandfather lived in. With your titles? Yes, we use titles and the media use the titles and so on. Yes. The passports use the titles too. But still, we have to get restitution. Working on it is not easy, and you have to exhaust the domestic legal system before going to the Court of Human Rights. And even there are complex situations. But we're behind the countries I mentioned. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί στο απόψινό μας Τετ-A-Tετ στον Α με τον πρίγκιπα Αλέξανδρο και την πριγκίπισσα Αικατερίνη της Σερβίας. Η Ελλάδα για το σύζυγό μου είναι πάρα πολύ κοντά στην καρδούλα του. Είναι πολύ περήφανος για το ελληνικό του αίμα και πάντα τον ενδιαφέρει να βοηθήσει την Ελλάδα με ό,τι τρόπο μπορεί. I was made an enemy of the state at 2 years old. I must have been very dangerous to get that human rights violation. So my father lost the kingdom, and many mistakes have happened since then. Σε σημείο που ο Bill Gates έφερε, λέει, δημοκρατία με το email, μα πρέπει να έρθει εδώ στο Seattle, Washington αμέσως. Nowadays, things have changed. People get married to whoever they want to. Both of them, the Prince and Princess of Wales, are spectacular, active, very active people, and caring people. But you got to give the current king a chance. He's going to do pretty well. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας Τετ-A-Tετ στον Α με τον πρίγκιπα Αλέξανδρο και την πριγκίπισσα Αικατερίνη της Σερβίας. Πριγκίπισσα Αικατερίνη, πώς σας υποδέχτηκε ο λαός της Σερβίας όταν πήγατε για πρώτη φορά, εσάς, που δεν είστε Σέρβα, είστε Ελληνίδα? Πώς ήταν ο κόσμος μαζί σας? Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι μισή ώρα από το αεροδρόμιο στο Βελιγράδι, την πόλη μέσα, συνήθως είναι 30 λεπτά. Αυτό πήρε 3 ώρες. Δεν κουνιόμαστε. Χιλιάδες πώς τον υποδέχτηκαν. Με τα παιδιά τους, με τα μωρά τους, με όλα. Δεν μπορούσαμε καλά να περάσουμε. Ήταν κάτι το απίστευτο. Και πήγαμε, όταν φτάσαμε στο Βελιγράδι, ο σύζυγός μου έβγαλε λόγο. Κάθε μπαλκόνι, κάθε παράθυρο. Δεν μπορεί να φανταστείτε τη χαρά που πήραν αυτοί οι άνθρωποι. Το περιμένανε. Ο δε σύζυγός μου μόλις κατέβηκε από το αεροπλάνο, φίλησε τη γη και έκλαιγε. Ήταν τόσο συγκινητικό. Και εγώ, ο σύζυγός του, δεν άντεχα. Έκλαιγα κι εγώ μαζί του. Γιατί ήταν μια ευλογία Θεού. Πώς τα κατάφερε να φέρει δημοκρατία στον τόπο μας. Σε σημείο που ο Bill Gates έφερε, λέει, δημοκρατία με το email, μα πρέπει να έρθει εδώ στο Seattle, Washington αμέσως. Και τον ειδοποίησε, σε παρακαλώ πολύ, λέει. Αυτό είναι, λέει, κάτι που πρέπει να το ξέρει όλος ο κόσμος. Και στο τέλος αναγκαστήκαμε, πήγαμε στον Bill Gates, στο Seattle, Washington, φώναξε όλα τα e-governments, να ακούστε, λέει, πώς, λέει, single-handed έφερε ο άνθρωπος αυτός τη δημοκρατία στον τόπο του. Και όλος ο κόσμος είδε και επηρεάστηκε στο όταν κάποιος θέλει κάτι και είναι για το καλό του λαού, η προσπάθεια βγάζει αποτελέσματα. Πώς ήταν η συνάντηση σας με τον Bill Gates? It was interesting. He realized that I organized these meetings with the help of others for the uniting the opposition. In Budapest, in Banja Luka, it was not that good, but here in Athens and at Kennedy School of Government, it was all done by email. There was no social media then. And he realized that, so he invited us, as my wife just explained, to Seattle.
He was a very nice man. He also helped us with software vaccination. He was good, no doubt about it. I liked meeting him. And I remember him saying to my wife, what about internet? What about IT? And she said, well, I don't know what a mouse is. And everybody was laughing. It was very funny. But he was good. Πιστεύετε ότι είναι ρεαλιστικό να επανέλθετε στο θρόνο της Σερβίας, να επανέλθει η μοναρχία στη Σερβία, ή όπως είναι τώρα, είναι ένα αρκετά καλό σενάριο για σας? It's possible because most of the political parties have people who believe in constitutional monarchy. That we know. Even the ruling party today, SNS, has constitutional monarchy believers. There's a possibility. And of course, the media has become more open. Before, we were banned. I mean, there was censorship during the communist years where the family was dragged through the mud that we left the country with trainloads of gold, which was a total lie. Now it's all coming out. The truth is coming out. So it's possible. Είναι πλέον 2024. Πολλοί λένε ότι σε έναν μοντέρνο κόσμο η μοναρχία είναι αναχρονιστικός θεσμός. Εσείς τι λέτε? Well, the most successful countries, socially successful, are constitutional monarchies. Just look at them in Europe. All the Scandinavian countries, that is Sweden, Norway, Denmark. And of course, don't forget other countries further south, Holland, Luxembourg, and even if you go south to Spain, they're very successful constitutional monarchies. There's no doubt about it. Don't forget Japan. Don't forget Australia. Don't forget New Zealand. Don't forget Canada. They're doing pretty well. And they provide the stability, which we all like very much. Διεθνώς, τα τελευταία χρόνια θεωρείται ότι υπάρχει μία αύξηση του ενδιαφέροντος από το κοινό για τις βασιλικές οικογένειες, για τους royals. Εσείς εισπράτετε αυτό το ενδιαφέρον του κοινού? Well, it depends if Hollywood's on strike or not. But the point is this, that now you have internet, so communications are really quite superlative. Everything's known instantly across the planet. So there's definitely an interest in royals. You take, for example, the Queen's funeral, the King's coronation, it went all over the world. Even the wedding back of then the Prince of Wales to Diana, it was seen by billions and things like that. So there is tremendous interest. It is slightly different. Communications is vital, and the social media is incredible. Yes, there is interest, but also us royals have to behave. So I suppose you don't like a lot all the drama about Harry and Meghan Markle. Well, let's say Netflix is making a lot of money out of it. Έχετε παρακολουθήσει, είναι μια ερώτηση που νομίζω όλοι θα έκαναν σε έναν γαλαζόαιματο. Έχετε παρακολουθήσει το Crown, τη σειρά? Some of it. It's not quite factual. No. It's a novella. I lived in Brazil, and it's like a novella where you follow it every week. Yeah. It's about your godmother's life. Yes, and there are others members of the royal family. Yes. And even politicians, like Margaret Thatcher and all the other things. Not quite correct. An interesting thing, shall we say, for people in general. Entertainment, isn't it? Δεν είναι πολύ καλό όμως για τις δημόσιες σχέσεις της βασιλικής οικογένειας μια τόσο δημοφιλή σειρά? Yes, but it's sad because a lot of sad things happened. For example, the death of Princess of Wales, Diana, the death of the Queen, and other sad things that happened with connection, things like that. So it's pretty sad. But it's history. It's another version of history, isn't it? You think so? Yeah. It's another version. It is a popular TV episode and series version. So you don't approve? I approve of newsreels and things like that and interviews. And I think there have been some good and bad interviews, not only in Europe, but elsewhere. That's the way the media works. Hey, they all want to make money, don't they? Πείτε μας για τη σχέση σας με την πριγκίπισσα Diana. Polite, nice, no doubt about it, yes, yeah. The whole objective is we're all supposed to get on with each other. And you don't want to get involved in personal affairs. But we did respect everybody. There's no doubt about it. My wife and I knew her, the Prince of Wales, my cousin, who's now king. I'm a great admirer of his. I think he's been exemplary
as the Crown Prince. If you think about it, the Prince of Wales, he's worked very hard, and certainly we know he's doing pretty well nowadays. And the Queen Camilla, spectacular what they're doing for the country. And they're getting on very well with the rest of the world. No doubt about it. Good people. Αλλά καταλαβαίνατε ότι η Νταϊάννα είχε ένα ιδιαίτερο χάρισμα προς τον κόσμο. Oh, no doubt about it. She would sit on the bedside and hold a hand, you're going to get better and things. Yes, she had that touch, didn't she? It was rather nice. Yeah. She was. Yeah. Πείτε μας για τη σχέση σας με την Πριγκίπισσα Νταϊάννα. Την Πριγκίπισσα Νταϊάννα. Ναι. Πήγα, την είδα, καθίσαμε οι δύο στο σπίτι της μαζί. Μου είπε ορισμένα πράγματα που την ενοχλούσαν. Προσπάθησα να τη βοηθήσω. Ήθελε πάρα πολύ να έρθει μαζί μου στη Βοσνία, γιατί ενδιαφερόταν πάρα πολύ για τα line mines. Για τις νάρκες. Ναι. Αλλά στο τέλος, αυτό το τραγικό τέλος που είχε, δεν το κάναμε στο τέλος αυτό το ταξίδι, αλλά είμαστε βέβαια και στο γάμο τους. Όλα με τη βασιλική οικογένεια είναι πολύ κοντά ο σύζυγός μου. Έχει έρθει ο πρίγκιπας Κάρολος στο παλάτι, φάγαμε μαζί, είμαστε μαζί. Έχει κρατήσει όλες τις σχέσεις του με τους βασιλείς γύρω στον κόσμο. Να πούμε ότι η ελληνική βασιλική οικογένεια ενώνει τον σύζυγό σας με τον βασιλιά Κάρολο, γιατί είναι και οι δύο απόγονοι του Γεωργίου του Πρώτου. Absolutely right. Yeah, it's all interconnected. Yes. It's like a big soup. Και με το Πάσχα, όταν είμαστε στο Λονδίνο, το Πάσχα το περνούσαμε με την ελληνική βασιλική οικογένεια, τα δυο ξαδέρφια μαζί. Ναι. Και αυτό τον ευχαριστούσε πολύ, γιατί αισθανόταν ότι είχε οικογένεια. Ναι. Δεν είχε γιαγιά, δεν είχε μπαμπά, δεν είχε μαμά. Οπότε για εκείνον η ελληνική βασιλική οικογένεια ήταν η οικογένειά του. Πείτε μου για τον τέος βασιλιά Κωνσταντίνο. Πώς τον ζήσατε τον τέος βασιλιά? Κοιτάξτε, δείτε, τον αγαπούσαμε πάντα και τη βασίλισσα. Στους γάμους των παιδιών είμαστε πάντα εκεί, του Παύλου, Μαρίσου Αντάλ και όλοι αυτοί. Είμαστε μια οικογένεια. Ο τέος βασιλιάς Κωνσταντίνος άργησε περισσότερο από τον σύζυγό σας να επιστρέψει στην Ελλάδα, ενώ να του επιτρέψουν να επιστρέψει. I was one of the crown bearers at the wedding in 1964. Here in Athens. Yes. It was an incredible wedding. And only a few years later, tragedy happened. And you had a coup d'etat, you had your dictatorship here in Greece. I'm not talking about Cyprus, of course. It was an effect, but I'm talking about what happened here. And the king did try and rectify it. It was very complicated. Even transatlantic elements got involved. And they suffered a lot. The youth, you think youth of his age, he was very young, it was... Well, it's not easy. Like my father was very young. He became king at 11, and there was a regent who reigned until 1941, when he took over full power, after there was a coup d'etat against the regime of my uncle, great uncle. But I think he suffered a lot from people around him. And then they went to Rome, they went to England, and he was very, very homesick, very homesick. How will you describe King Constantine? A very good man. He was always very, very good to me, then to us. We would see him quite often in the Queen. We'd see him not only in London, but at royal events, be it in Denmark, Sweden, whatever. They were very good people. I'm so sorry for the Queen. My husband stayed at Tετ-A-Tετ. Every time he came, he went to Morepo. It's very nice. With them. He slept στο παλάτι εδώ. Πώς μάθατε το θάνατο του τέος βασιλιά? Oh yeah, I got the information immediately, and we came here immediately. We came here. Αμέσως και αμέσως. We were going to go to New York, and we postponed it. This was nearly a year ago, next month. It was quite tragic, but I was very impressed how many members of royal families turned up for the funeral. It was quite spectacular, quite spectacular. And I'm very sad that it was not recognized. He was a former head of state, after all.
And he should have given them full recognition for being a former head of state. But King Charles didn't come, despite his... No, the Princess Royal, Princess Anne came, which is very good. But there was a very close relationship between King Charles... The king and the queen, very close, very, very close. A So very nice relationship. Why do you think King Charles didn't come to the funeral? I'm not sure why. I mean, he would go to 𝐼𝐻𝐿 and all that. I don't know what was going on then. The same day he had the official meeting with the president of Cyprus in UK. Okay. But they said that because it wasn't a state funeral, that's why it was a protocol matter. There are always ways around things, but the Princess Royal, Princess Anne came very nicely, and she was very good, no doubt about it. I remember sitting in this hotel with her. He is the man who would be king, heir to a vacant throne. He hopes to help end the civil war in a country that he's really never known. I think there's a lot that can be done, but I'm on course. This is my great-grandfather, King Peter I, my grandfather, King Alexander, my grandmother, Queen Maria, my father, King Peter II of Yugoslavia, my mother, Queen Alexandra. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα για την πολιτική κατάσταση στη Σερβία με το θέμα του Κωσυφοπεδίου. Υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να υπάρξει ανάφλεξη στην περιοχή. Εσείς το φοβάστε αυτό? I don't think there'll be any conflict. You'll have hot moments. We've seen hot moments during 2023. There's no doubt about it. But it's a tragedy what happened. These are mistakes of previous dictatorships that we're paying the price for. There's one thing I must say is that Kosovo is the cradle of orthodoxy for us, Serbian orthodoxy. It's like a Jerusalem, in fact. And I'd like to thank Cyprus, Greece, and of course Spain for being behind us and not recognizing. Of course, it has to be solved. There are conditions which are being told that we're not allowed into the European Union until we recognize Kosovo. But there are ways around it that must be solved. What about East Germany, West Germany? I mean, you had that situation. And all other countries where they've had situations like that. So no doubt it must be solved. But you cannot take condition to enter an entity like the European Community and say you cannot be there because you don't like Kosovo. Come on. I'd say grow up, European Union. And also come back to restitution. Take care of human rights. Yes, we must respect each other. We need each other. We need Kosovo, we need Croatia, we need Slovenia and all that. We need each other economically. We must get on with each other. And the European Union to us is our market. It's very, very important to us. We must communicate. Yes, we need a solution, but we must recognize everybody. You remember, Alexander, when we were in Cyprus and you gave an interview. Clarides. Because they were not members of the European Union. He was very nice and he had a lovely Indian wife. We had dinner with him. And we were talking about the European Union then. He was a very nice man. That was a visit to Cyprus where we were guests of Hadjuano. It was a very nice time. Is there any plans for Serbia to be an EU member? Yes. We're going through all the rigmaroles of all the things you have to do, and there are many, many things. It stops and goes. But the objective I'm here from our government. Yes, we'd like to be a member of the European Union, but we have a government that tries to get on with everybody, be it with China, Russia, everybody else. It's not easy. I think the major problem is that we were bombed at the instigation of Clinton, which was appalling. The bombing created a lot of hardship. It killed innocent people. And now that is remembered by the people. So the position with Russia is a very difficult one. Even though we have condemned the war in Ukraine, we've condemned all that. And we don't like any more wars because we've had our wars. We had a lot of suffering. There were no angels throughout the former Yugoslavia. It's a great tragedy. We must get on with each other and solve it by negotiations, respecting ethnic origin, religion and all that. Θέλω να ρωτήσω ένα γαλαζοαίματο γιατί πιστεύει ότι η αγγλική βασιλική οικογένεια είναι αυτή που απασχολεί περισσότερο σε όλο τον κόσμο. Well, they're playing the true constitutional monarchy that we all admire. And of course, the United Kingdom had a big empire, which still exists as a commonwealth today. I'm talking about the Australias, New Zealands, and Canadas, etc.
So they're extremely well known, so you have global interest. And you look at all the activities that have taken place, particularly within the last year or so. You have the death of the Queen, you have the coronation. Incredible focus, if you think about it. Princess Diana and the All wedding, that. yes. You compound all that, Yes. it's spectacular. Yes. Activity is huge. What do you think about the future king, Prince William and Very Princess fine. Kate? And his wife, both of them, the Prince and Princess of Wales, are spectacular, active, very active people, and caring people. And the children, look at the children. They're lovely, amazing. We can say that it's like a TV series and the stars, they are coming all the time, new stars. New stars with the same names. With the same names, yes. So the people don't get bored. No, no, they don't get bored. And they're good at it. They're really good at it. Of course, they've had its ups and downs, which is normal. That's life. Every family has that. Πιστεύετε ότι ο William θα είναι ένας καλός βασιλιάς? Do you think that Prince William Yeah, will he'll be be a a good good king. There's no doubt about it. But you got to give the current king a chance. He's going to do pretty well. King Charles was the most long-awaited Yes, he had to wait a long Prince time. of Wales. Yes. Yeah, if you think about it. You had two queens who lived a long time. Queen Victoria and Queen Elizabeth. Yeah. Πάμε τώρα στη σχέση σας με την Κύπρο, Πριγκίπισσα Αικατερίνη. Γνωριστήκαμε τον Ιούλιο στο Βελιγράδι, που μας καλέσατε, αρκετούς δημοσιογράφους από την Κύπρο, με αφορμή τα γενέθλια της βαφτιστήρας σας. Και υπάρχει αυτή η σχέση με την οικογένεια της κυρίας Δώρας Οικονομίδου από την Πάφο. Είναι γνωστή, είναι ιδιοκτήτρια του Asia Resort στην Πάφο. Και αυτό σας φέρνει πολύ συχνά στην Κύπρο και έχετε αυτή τη στενή σχέση με την χώρα μας. Αυτό πώς προέκυψε? Είναι μια υπέροχη οικογένεια. Είμαι πολύ περήφανη που μου ζητήσανε να γίνω η νονά της Θέας, εγγονής της κυρία Οικονομίδου, τη Σατήλα, την κόρη. Και πραγματικά έχω αναμνήσεις πάρα πολλές, γιατί ήταν πολύ κοντά με τον πατέρα μου η οικογένεια Οικονομίδου και ο μπαμπάς μου τους είχε αγαπήσει τόσο πολύ που κάθε καλοκαίρι ήθελα να είναι εκεί μαζί τους. Είμαι τόσο ευγνώμων, επειδή ζούσαμε στο εξωτερικό και είχα τα 3 παιδιά του συζύγου μου που μεγάλωνα, δεν είχα την ευκαιρία να πάω με τον πατέρα μου να κάνω κάτι που ήθελα. Και η οικογένεια Οικονομίδου τον είχαν αγκαλιάσει και τον κοιτούσανε. Και είναι μια εξαιρετική οικογένεια. Πάρα πολύ. Και πραγματικά είναι πολύ τυχεροί στην Κύπρο που έχουν μια οικογένεια που έχει πετύχει πάρα πολύ με το ξενοδοχείο, με όλα. Αλλά το καλύτερο από όλα είναι που έχουν μια μεγάλη καρδιά, αγαπάνε την Κύπρο και θέλουν ό,τι καλύτερο. Και πραγματικά θέλουμε να ξαναγυρίσουμε. Την αγαπάμε πολύ, πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνατε απόψε, να είστε στην εκπομπή εδώ για πρώτη φορά μαζί σε κυπριακό κανάλι. Ελπίζω να σας δούμε σύντομα ξανά στην Κύπρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το σημερινό μας Τετ-A-Tετ. I'd like to thank you very much, but I'd like to say how much we like Cyprus very much. Cyprus is a beautiful country. We've been many, many times. As my wife was saying, going to Paphos, the Azir, the family has always been very, very good to us. I think you have a great country. You have natural resources, friendship. It's always been a wonderful time going there. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία που μας φιλοξένησε απόψε και το Ξένος Travel για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της απόψινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, Κυριακή 6:45, Τετ-A-Tετ στον Α.